Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our program Your Accountant on ATN Bangla. As you know, this is a live program fortnightly every Monday on 8 p.m. and you can see the repeat program on Saturday 11 a.m. in the morning. In our program, we try to discuss accounting and tax related issues which normally our community businessmen faces. You can call us in our program on 0203 397 4740. You can text us your question 0791 251 0328. You can email your question youraccountant@atnbanglauk.tv. If you have missed any of our previous episode, you can always watch those episodes on YouTube and also in our Facebook page. We have Mr. Ojit Shah FCCA as regular guest with us today. So Mr. Ojit, how are you today? I'm fine. Thank you for coming on our program. So before we discuss our topics today, we just wanted to say thank you to our audience for watching our program for last 7-8 months. It's been a good journey for us to discuss lots of tax and other issues and learning process as well for all of our. We always get emails from our audience, and today we get lots of emails. Some of the email is related with VAT. So before we discuss those questions, I want you to just discuss something in regards to VAT first, maybe generally. Thank you, Dabir Bhai. Good evening, our all viewers. Thank you for watching us. As you know, Your Accountant program by ATN Bangla is running last 7-8 months, and our only aim and objective to educate business persons in our community so that they can run their ventures more effectively without having much tension in regards to filing accounts, taxes. You can ask your day-to-day questions in relation to taxes, business advices to us. You can always email us, you can find us, you can Google us. On Google, if you write Your Accountant ATN Bangla UK, you can easily find all our links, and there you can find all our episodes. So I'll actually request all my viewers, if you have missed any episodes, please visit there, and that will be much more appreciated. Now, as Dabir Bhai was saying about VAT, as you know, VAT stands for value added tax. যারা যে কোনো ব্যবসায়ী যখন ব্যবসা শুরু করেন তারা মূলত জানেন যে ভ্যাটের একটা অ্যাসপেক্ট কিন্তু চলেই আসে। তো ভ্যাটটা আসলে কি, কেন এবং কিভাবে ভ্যাটের ম্যানেজমেন্টটা করতে হয়, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তো আপনি জানেন যে এখন কারেন্ট থ্রেশহোল্ড হলো ইফ ইউর টার্নওভার ইজ £83,000 in any tax year or in any point of time where you can see your turnover for coming 12 months gonna be 83,000 plus, then you should by default you should register for VAT, and that's quite mandatory. So as per the law, আপনার যদি turnover বা sales কিংবা revenue gross revenue £83,000 হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে VAT এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। That 83,000 actually you have to count from the preceding 12 months. Yes, as I said, as any point you reach 82, or you can predict that you're going to reach 82 in coming 12 months, 83, then you should actually register for VAT. And registration for VAT, is kind of straightforward nowadays. You can do it online. If I actually specifically say VAT 1 form, there is something called VAT 1. If you can download that form, simply fill up, or you can also do online. Nowadays it's very quick, like sometime we even get the response in next day. So we are applying today, probably next day VAT is ready. It's quite like amazing. It used to take like month after month, but nowadays even next day or even the same day you can have the VAT number. That's good. The HMRC will collect the money quickly as well. Yes, that's true. Now, if I talk about the registration and basically what is the other procedure, let me just briefly tell so our viewers can know. যে আপনি যদি লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে আপনার লিমিটেড কোম্পানির কিছু ডিটেল লাগবে। তার মধ্যে কর্পোরেশন ট্যাক্স রেফারেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনার প্লেস অফ বিজনেস মনে রাখবেন, প্লেস অফ বিজনেস অ্যান্ড রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস কুড বি ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস, but for VAT purpose
you have to mention your place of business. That's important because আমরা এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখতে পেরেছি যে অনেক সময় আমরা যখন রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেসকে বলছি যে দ্যাট কুড বি a place of trading, then sometime HMRC finds that okay, this is let's say a house or this is a service office, so is that really your place of trade? They do verify. So আপনার VAT অ্যাপ্লিকেশনে আপনি কোত্থেকে ট্রেড করবেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ইনক্লুড। অবশ্যই আপনি যদি লিমিটেড কোম্পানি থেকে করেন, ইউ নিড ইউর কোম্পানি ইউটিআর নাম্বার। যদি আপনি সেলফ এমপ্লয়েড বিজনেসকে রেজিস্ট্রেশন করতে চান, দেন ইউ নিড ইউর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইউটিআর নাম্বার। সো ইদার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইউটিআর নাম্বার অর কর্পোরেশন ট্যাক্স ইউটিআর নাম্বার, দুটার যে কোনো একটা দিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। আর আপনি যদি কারো থেকে বিজনেস কেনেন এবং সেই ভ্যাট নাম্বারটা ট্রান্সফার করতে চাচ্ছেন, সেটাও সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ভ্যাট নাম্বারটা ট্রান্সফার করতে হবে ফ্রম ওল্ড বিজনেস টু নিউ বিজনেস। সেটার জন্য আপনাকে চেঞ্জ সার্কামস্ট্যান্সেস নামে একটা ফর্ম আছে, সেটাকে ফিল আপ করতে হবে এবং ডিউলি ইউ উইল গেট ইউর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ডান। Sometime for some trade, VAT number could be a little bit difficult to obtain due to the nature of the business. যেমন ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি, আপনি যদি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের সাথে রিলেটেড হয়, আপনার যদি ক্রস বর্ডার বিজনেস থাকে, আপনার যদি ইলেকট্রনিক্স বিজনেস থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাট নাম্বার পেতে একটু সমস্যা হতে পারে। সামটাইম দে মাইট আস্ক ইউ ইউর প্রুফ অফ ইনভয়েসেস, proof of clients, probably proof of some expenses, and that quite usual. So আপনারা ভ্যাট অ্যাপ্লিকেশন করার আগে আপনাদের নিকটস্থ কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা কোনো ফাইন্যান্স স্পেশালিস্টের সাথে কথা বলে নিতে পারেন যে আপনার সিনারিওতে ভ্যাট অ্যাপ্লিকেশন করতে কোনো ধরনের এক্সট্রা প্রিকশন নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা। Just to ask you a complimentary question regards to the transfer. For example, I took a business from you, and then you got a VAT registration number in your company, or as a sole trader, I took the business, you sold the business to me. Is it wise, or should I be a bit careful? Should I look for some extra information? There might be some VAT liability issues. হ্যাঁ, ভালো কোশ্চেন। যে আপনি যদি অন্য একটা বিজনেস থেকে ভ্যাট নাম্বারটা ট্রান্সফার করতে চান, এখানে ভালো খারাপ দুটো দিকই আছে। তো ভালো হলো যে আপনি একটা রেডিমেড নাম্বার পাচ্ছেন, and when you have VAT number, people really think that you are more established, more structured, but risk কিছু ফ্যাক্টরও কিন্তু আছে। তো রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আসলে কি? আপনি যখন ভ্যাট নাম্বারটা ট্রান্সফার করে নিচ্ছেন, সেই ভ্যাট নাম্বারের সাথে রিলেটেড সমস্ত লায়াবিলিটি কিন্তু আপনি নিচ্ছেন। ভ্যাট অফিস যদি কখনো সেই প্রিভিয়াস ভ্যাট রিটার্নকে ইনভেস্টিগেট করতে চায়, অ্যাজ এ কারেন্ট ওনার you will be answerable to them. So this is a kind of a big risk. So most of the time, what we advise to our client to actually apply for fresh VAT number. In that case, you have no headache that what actually have been done in past. So I would say, if you can avoid taking an old VAT number, you should do that, because it's better if you can have a brand new VAT number. We have a phone call. We take the phone first. Assalamu alaikum, viewers. You can have your question, please. Hello. Assalamu alaikum ভাই। জি, আমি আসলে আমার ট্যাক্স রিফান্ড সম্বন্ধে একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম। জি বলেন। আমি আজকে আমার P65 পেয়েছি, রিসিভ করছি বাসায়। আচ্ছা, আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না আমি কি ট্যাক্স রিফান্ডের জন্য করতে পারবো কি পারবো না, কত লিমিট বা কি। আপনি কি একটা কাজ করেন না দুইটা কাজ করেন? জি, আমি একটাই কাজ করি। এবং গত ট্যাক্স ইয়ার পুরাটাই এই কাজটাই করছেন আপনি? জি। Mr. Jit, you want to tell anything? So how much is your gross income? Gross income এখানে বলতেছে যে 17,081 pound. And how much tax you paid? 1,294. Okay, so that's the only job. Yeah, that's the only right. job. Okay, thank you, caller. Keep watching us. We'll answer your questions at later stage. Thank you. Yes, we are talking about VAT, and obviously the transfer, as you advise, I think is sometime regards to VAT, there is lots of things went previously with lots of people actually took VAT money, so it's difficult actually to see who is honest or who is actually not honest, from faces. And then you take a number and later on you find a big liability or maybe a
investigation, because you took the number. So with the number, you took all the pros and cons, obviously. So it's better to apply for a fresh, because it doesn't take that much of time nowadays. Yes, I mean, that's always better to take a fresh one. Now, let's say you suppose you have a VAT return done by your old owner, and there was some mistake. Now, what will happen in effect, that you will be liable for that, and nobody wants this headache. Yes. So, I mean, our recommendation, yes, definitely, you go for a brand new one. Yeah. So another point, sometimes it's advantageous to have a voluntary registration. Even if you don't reach the threshold, 83,000, right, you could go for voluntary registration. Yes, I mean, that's another important aspect that we need to talk. That even your VAT threshold, like VATable turnover or turnover, doesn't seem to be reaching 83 grand, you can still apply for voluntary registration. তাহলে voluntary registration টা আসলে কি? Some people does this voluntary registration for different reason. So there is some main reasons. যে আপনি voluntarily যদি registration হন, তাহলে people might think that you are more structured. Yeah. This is a matter of impression. Sometime if you have one or two projects, and if they find out you don't have any VAT number, they might not be interested to give you the job. Yeah. Especially it happens for the builders. Yeah. Because when big companies recruit small building companies, they used to have a lot of material cost. So what they tend to do, they tend to claim those as an input tax. And also when they are giving that small part of the job to the small limited company, they wish to have their VAT number so that they can claim some of the part of their labor through that input tax. Yeah. So sometime it may be mandatory for you to apply for VAT, although law doesn't want it, due to the scenario. Sometime some people get registration done because they can claim some flat rate scheme VAT. কথা প্রসঙ্গে বলছি যে আপনি মনে করেন আপনার আর্নিং অনলি 30,000 40,000 পাউন্ড, কিন্তু আপনি যদি ভলেন্টারিলি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করেন এবং ফাইনালি ফ্ল্যাট রেট স্কিমের আন্ডারে করেন, তাহলে কিন্তু you can claim like 20%, but in effect you are paying only 14 and 15%. Yeah. That actually I'm going to talk in detail a little bit later, but there could be some savings. Yeah. We have another call. We just take the call. Hello, assalamu alaikum, dear viewers. You're live on ATN Bangla. Hello, yeah. This is Bashir. জি বলেন, আপনার প্রশ্নটি বলেন। জি বলেন। My question is, I got a limited company. জি। But can I get paid without operating a payroll? Can you get paid without operating the payroll? Like that's a director, I work somewhere else, but can I get paid without needing to open a payroll? You are the only director? Yeah, only director. Any staff? No staff, no. And do you have any other source of income? I got another job, full-time job. All right, you have full-time job. Okay, excellent. Thank you, caller, for your questions. Keep watching us. We'll answer you. Thank you. Okay. So about that VAT, Yeah. sorry, what I was saying, that voluntarily registration করা যেতে পারে, তার বিভিন্ন কারণও থাকতে পারে. As I said, somebody earning 30,000 pound only, and there are big gap to reach 82 grand, they can still be registered and can take the benefit of flat rate scheme to have some more money. Yeah. So yes, voluntary registration can be done, and it can be done for different reasons. Yeah. That is possible. So actually one of them is branding. Branding. You get a good impression that you are quite a big business. So you might get good clients. Yes. And then another one, obviously, as you mentioned, that if you go for voluntary, is maybe better off you go for flat rate scheme as well. Yes. Where you can save a bit money, because you are charging actually standard rate, but you are not paying the standard rate, for example. So the difference you can good for your cash flow as well. Yes. In that scenario, let me just explain flat rate. Yeah. Then we'll probably go for answering the questions. Flat, আপনারা সবাই জানেন যে VAT could be on different type. Obviously it starts with standard rate. তো স্ট্যান্ডার্ড রেটটা যদি আমি একটু এক্সপ্লেইন করি, যে কোনো বিজনেস যখন রিচ করে 82 above, they have to charge 20% on their sales, on their fees income whatsoever, to everybody. So আপনি যদি ইনভয়েস কাউকে আগে 100 পাউন্ড করতেন, এখন আপনাকে ইনভয়েস করতে হবে 120 পাউন্ড। এবং আপনার যদি কোনো ভ্যাটেবল এক্সপেন্স থাকে, আপনি সেই যে ভ্যাটটা আপনি ক্লেম করলেন এবং যে ভ্যাটটা আপনি পে করলেন, সেটাকে নেট অফ করে এভরি মান্থ অর এভরি কোয়ার্টার অর এভরি অ্যানুয়াল বেসিস
you can pay to the government. And that's the way flat rate operates. On our previous episodes, we talked a lot about VAT, but due to having some emails, we just try to repeat this bit. Now, about the flat rate scheme, what is actually flat rate scheme? Some people also call it FRS. So, flat rate scheme. Flat rate scheme টা হলো আসলে তাদের জন্য বেশি অ্যাপ্লিকেবল, মূলত যারা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, যাদের কোনো ভ্যাট ক্লেম করার মতো থাকে না, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন, স্টিল আপনি ইনভয়েস করতে পারেন আপনার কাস্টমারদেরকে 20%, কিন্তু আপনি পে করবেন only between 10 to 15% based on your industry on the gross amount. So in a simple math, if you are collecting £120, like 100 plus VAT, but in effect you are only paying 10% of 120, which is £12, so your net savings is £8. Yeah. And just by registering this VAT, you are having £8 per 100 extra income. It's quite a good amount of money. It's quite a good of income. I mean, we have few companies, especially delivery companies, who actually work for agencies, and they invoice the agencies inclusive of VAT. For example, DPD and big courier service. They invoice their main agent net plus VAT, whereas they only paying the FRS. So it's a huge earning. You can see if you're earning 30 grand, probably at the year end, now you are earning 33 grand. So who will give you this extra £3,000? It's a kind of a gift. So businessman, business person, apnara jara service industry te achen, please review your situation. Please ask yourself, are you working for any agencies? Are you working for a big companies where you can add the VAT as a top up? If you can, please register yourself as a VAT, obviously under flat rate, and you will be much more benefited scenario. Yeah, thank you, Mr. Ojit. We have another call. Dear viewers, Assalamu alaikum. You can have your question, please. Hello. Hello, Assalamu alaikum. জি বলেন, প্রশ্নটা বলেন। Thank you very much. সুন্দর একটা প্রোগ্রাম লাগি। Thank you. আমি আমার একটা কোয়েশ্চন হলো, আমি এক জায়গায় কাজ করি। জি। তো আমার কাজে আওয়ার হলো কোনো লিমিটেড আওয়ার নেই। কেন কোন সপ্তাহে আমি 22 আওয়ার কাজ করি, কোন সপ্তাহে আবার 26, 27 বা 30 আওয়ার। বাট আমি চাইছি যে ওয়ার্কিং ট্যাক্স লাগে অ্যাপ্লাই করার লাগি, আমি কিন্তু এটা লাগে এলিজিবল হইবনি বা হাউজিং বেনিফিট লাগে এলিজিবল নেই। বাট এটা কিটা এভারেজ আওয়ার তারা ধরবনি, এভারেজ আওয়ার মান্থলি 4 উইকে কি এটা এভারেজ করবনি, বা কত আওয়ার হইলে আমি এলিজিবল থাকবো ওয়ার্কিং ট্যাক্স লাগি? Mr. Ojit, you wanted to ask any question? Do you have any child, caller? Yeah, I have one child. Okay, excellent. Thank you. Keep watching us and we'll answer your question shortly. Thank you. I think you have another call? I just have a complimentary question with that FRS. Say, for example, I gone for voluntary registration, I gone for the FRS, but I don't want it to do quarterly return. It's headache. I'm a small business. So can I go for annual scheme? Oh yeah, I mean, if you don't want to do like monthly basis or quarterly, you can go for annual scheme. And what does that annual scheme mean? That আপনি আপনার সারা বছরের হিসাবটা একসাথে দিতে পারবেন after 12 months. Normally after 12 months you have 2 more months to finalize your return. But একটা পয়েন্ট এখানে মনে রাখতে হবে, ফার্স্ট মান্থের পর থেকে আপনাকে একটা পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট করে যেতে হবে। সো লেটস সাপোজ আপনি মনে করছেন পুরো বছরে আপনার ভ্যাট লায়াবিলিটি হবে £12,000, তাহলে আপনি ভ্যাট অফিসকে ফোন করে প্রত্যেক মাসে £1,000 করে দিয়ে আসতে হবে। On an estimate. Sometimes what people do, they put a less estimate, so they keep paying less amount, and at the year end they actually calculate the whole sum. But they can do it only for 1 year, because next year the previous year estimate will be there. Yeah, that's true. So দর্শকবৃন্দ, yes, আপনারা annual basis-এ করতে পারেন। তো annual basis-এ করলে আপনাকে প্রত্যেক মাসে actually pay করে আসতে হবে। So এটা মাথায় রাখবেন প্লিজ। Thank you. Yeah, thank you. We can go for these 3 questions first. First question was regards to tax refund. The viewer got his P60. The gross amount income is 17,081.
tax payment is 1,294. So for example, 10,600 gone as a personal allowance, so remaining is 6,000 something. Looks okay as a 20%. Yeah, tax? on 6,000 pound, like আপনি যেটা বললেন যে say 17,000 pound-এর মধ্যে around 10,600 is tax free. So you are counting taxes on rest of the 6,000, which is 20%. So 1,200 taxes, but you have to pay NI, like employees NI, which is on 8,080, 8,040. So you are paying that NI on around how much? 9,000 pound. So it's another 10-11%. Another 1,000 pound. But he has given only the tax figure, and it seems the tax figure is okay because 1,294. 1,294 is exactly spot on because it's 20% on your income above 10,600. So simply caller কিংবা আপনার সিমিলার সিচুয়েশনে যারা আছেন, গত বছর যারা P60 পেয়েছেন, আপনাদের P60তে যে গ্রস ইনকামটা আছে সেখান থেকে 10,600 বাদ দেওয়ার পরে যেটা থাকবে, ট্যাক্স শুড বি 20% অন দ্যাট, আপ টু 43,000 পাউন্ড অফ ইউর ইনকাম। তা আমি আর কি সহজভাবে বলি, আপনার ইনকাম যদি হয় 20,600, deduct 10,600, so you left with 10,000 income apart from your personal allowance times 20%, 2,000 pound tax. So anything above 10,600 will attract 20% tax. If you have two jobs, same thing, until unless your total is 43,000. So মনে করেন আপনার এক জব থেকে 23,000, আরেক জব থেকে 20,000. Regardless, your personal allowance will be calculated only once, not for twice. 10,600 less any amount, then times by 20%. I think first caller, you got your answer. Thank you. Now we go to the second one. Caller, he is actually running a business and he also work, and he's thinking whether he is able to get some money as a salary or wages, whatever, without running the payroll. Okay, thank you, caller. এখানে দুটো অ্যাসপেক্ট, যে আমি ধরে নিচ্ছি আপনি যে কাজটা করছেন সেটা মোরলেস ফুল টাইম জব, কিংবা আপনি উইকলি অবশ্যই 110 পাউন্ডের উপরে আর্ন করেন অলরেডি। সো আপনি যদি এক জায়গাতে চাকরি করেন এবং লিমিটেড কোম্পানি পাশাপাশি চালান, আমাদের অ্যাডভাইস হবে আপনি যদি আপনার মেইন জব থেকে অলরেডি 11,000 আর্ন করে থাকেন বা করবেন অ্যাজ এ প্রজেক্টেড, তাহলে কিন্তু আপনার পেরোল রান করার কোনো দরকার নেই আপনার ওন কোম্পানি থেকে, বিকজ দেন ইউ আর পেইং ট্যাক্স অ্যাট বেসিক রেট, লাইক এ হায়ার রেট। তাহলে আপনার প্ল্যানিংয়ে যেটা কাজ করবে, আপনি প্রথমে দেখবেন যে আপনি যে জবটা করছেন সেখান থেকে আপনি বছরে কত ইনকাম হবে। সেটা যদি 11,000 হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলবো যে আপনি আপনার লিমিটেড কোম্পানি থেকে পেরোল চালানোর দরকার নেই। এক্সিলেন্ট। সো আপনি পেরোল চালাচ্ছেন না, তাহলে আপনি আসলে আপনার প্রফিটটুকু কীভাবে নেবেন? প্রফিটটুকু আপনি নিতে পারেন অ্যাজ এ ডিভিডেন্ড। মনে করেন আপনার প্রত্যেক মাসে 1,000 পাউন্ড করে কোম্পানিতে আর্ন হচ্ছে। আমরা নর্মালি যেটা ধরে নেই, এই 1,000 পাউন্ডের অ্যারাউন্ড 70% ইউ ক্যান ইজিলি টেক হোম। এই 70%টা কীভাবে আসলো? 20% অ্যাজ এ কর্পোরেশন ট্যাক্স, 10% অ্যাজ এক্সপেন্সেস। Okay, for safe side, you can easily take 700 pound as a dividend from your business account to your personal account, even not by running any payroll, and that we call dividend. তাহলে আপনি যদি আপনার পার্সোনাল অ্যালাউন্সের ইকুইভ্যালেন্ট 11,000 অলরেডি কোথাও আর্ন করে থাকেন ফ্রম ইউর লিমিটেড কোম্পানি, ডোন্ট টেক এনি স্যালারি বাট টেক অ্যারাউন্ড 70% মানি অ্যাজ ইউর ডিভিডেন্ড। কিন্তু আপনি যদি বাইরে just 5,000 earn করেন কিংবা 6,000 earn করেন, for rest of the balance you can have a payroll running on your limited company so that you can reach that personal allowance through your salary and rest can be taken as a dividend. I think caller, you got your answer. Thank you. I just have a complimentary, we have to take a call. Dear viewers, assalamu alaikum. You can have your question please. Hello. Hello. Sorry, we lost the caller. So regards to that dividend payment, because dividend payment and the tax issues are changing now because it's already this April has started.
So any more suggestion how to plan for dividend? Yeah, it's a good point. আপনারা জানেন যে there is now taxes on dividend amount. Any dividend you take up to 5,000 is tax free. Basically not tax free, I would say no additional tax, because you are paying corporation tax at source anyway. So any dividend up to £5,000, there is no additional tax, but after that up to £43,000 of your total income you have to pay 7.5%. So আপনি মাথায় রাখবেন যে কি পরিমাণ ডিভিডেন্ড আসলে আপনি নিচ্ছেন। এই ডিভিডেন্ডের পরিমাণটুকু যদি 5,000 above হয়, up to £43,000 you have to pay 7.5% additional taxes, like as a personal tax. So হ্যাঁ, অবশ্যই এটা মনে রাখার বিষয়। So is it you are better off by having maybe 2 shareholders rather than 1 shareholder? Oh, obviously. I mean, if you have 2 shareholders, let's say lots of service like owner management company, they have husband and wife shareholders. Yeah, you can split your dividend and both of you can have that benefit of not paying additional taxes. Simply you save £1,000, I would say. Yes. 5,000, 20%, £1,000. Surely. Yes, okay. They do. Yeah, okay, thank you. So the next caller actually work different hours. It seems maybe he is working as 0 hour contract. So he work 22 hours, 26, 27 hours. Now his question is, to get the working tax credit, actually how much hours normally they check, and he got a child as well. Thank you, caller. আপনি যিনি কোশ্চেনটা করেছেন, actually benefit is a delicate area, and I think we shouldn't give you any definite yes or no. Obviously you will consult with any consultant, but overall we know that you have to work 24 hours a minimum if you have child, and between husband and wife one person should work at least 16 hours. So আপনাদের দুজনের মিলে যদি 24 ঘন্টা কাজ হয় তাহলে there is no problem with getting benefit. কিন্তু আপনারা যদি hour fluctuate করে, obviously that can raise a problem, because to deal with benefits, housing, tax credit, you should basically avoid this fluctuation, I would say, at least when you apply for this. Try to keep your hours within 24 hours, but if you don't have any control, obviously you can explain the benefit office, and I think yes, they do an average, but recommendation not to go for it. Keep it straight 24 hours at least, just to get it smooth. Thank you. We have another call. Assalamu alaikum, dear viewers, you can have your question please. Hello. জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন please. I want to speak on the TV. Yes. Hello. প্রশ্নটা বলেন please. Sorry, what is your question? জি, আপনি লাইভ বলছেন, আপনার প্রশ্নটি বলেন। হ্যালো। আমার গাড়ি চলে না। হ্যালো। Okay, anyway, previously we were discussing about VAT, and we discovered like filter scheme, we covered like annual scheme as well. There is another thing is cash accounting scheme, because sometime, and I have a question through email regards to that, actually that will touch cash accounting anyway, but I just wanted to you to make our audience or viewers a bit more aware about what is the benefit of cash accounting scheme. Thank you, Dabir bhai. Cash accounting, yes, it's a important arena again. Now, what is basically cash accounting? আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনার বিজনেসে আপনি 100 ইনভয়েস রেজ করলেন, probably only 90 will be paid within the month, but 10 remains unpaid. You will get payment next month, or probably next month, or probably month after. So what really happens on cash accounting, that you will only pay the VAT on the money received. You will not pay any VAT where you raise the invoice but haven't got the payment yet. So the main element is here, what you received, that's your income, or what you received, you will pay VAT on that. Some business, like up to £1.3 million turnover, you can easily follow that route, but you have to declare it. Because if you follow cash accounting, you have to declare to HMRC that, look, I am following cash accounting. And what is the benefit? The benefit of cash accounting, I would say, is quite beneficiary, because
আপনি জানেন না যে আপনার 100 ইনভয়েসের মধ্যে 10 ইনভয়েস যেটা এই মাসে পে আউট হয়নি সেটা যে নেক্সট মান্থে আপনি পাবেন। সো ওয়াই উড ইউ পে ভ্যাট বিফোর ইউ কালেক্ট ইট? For some business, it's really very crucial for their cash flow purpose, because if you pay a huge chunk of VAT, then you are down by your cash flow, whereas you couldn't make your other commitments. Probably you have to pay salary to your staff, probably you have to pay rent, rates, utility bills, and also the VAT, also the PUIE. Then why wouldn't you take the benefit of paying the VAT later than now? Because you can easily follow cash accounting up to 1.3 million pound of turnover. So cash accounting simply means you will pay VAT whatever is collected. Same thing, like whenever you're paying somebody, like you making expenses, obviously you will claim those VAT where you only paid, not for any future invoices. I think that's the key difference. Thank you, Mr. Ujit. We have another caller. Dear viewers, assalamu alaikum. You can have your question. জি বলেন, আপনার প্রশ্নটি বলেন। জি, আমার প্রশ্ন হইল গিয়া, আমি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির চেয়ারম্যান, ডাইরেক্টর। আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন। সব বিজনেসও আমার নামে। জি জি, তখন আমি ফুল টাইম জব করাম। হ্যাঁ, তখন আমার ফুল টাইম জব করার আমার কত খাম দেখানি লাগবো, আর পরে মতো আমার ফ্যামিলি আনার জন্য আর কি, 2টা বাচ্চা দিয়া এখন ফুল টাইম জব হইয়া এখন কত দেখাই লাগবে, এর মাঝে কত ট্যাক্স দেওয়া লাগবো। আপনার ফ্যামিলিকে আনাতে বাংলাদেশ থেকে আনতে চান এই প্রশ্ন আপনার? জি জি জি, 2টা বাচ্চা নিয়ে তখন ফুল টাইম জব করাম, আমার নিজের কোম্পানি, বিজনেস আমার নামে, সবকিছু আমার নামে, অনেক ফুল টাইম জব করাম। তখন আমি So Mr. Ujit, if you want to ask anything quickly, you have to go for a break. Full time job কি আপনার নিজের কোম্পানিতে না অন্য কোম্পানিতে? Oh, the phone is dropped. Okay, anyways, let me answer briefly. Yeah, you can quickly answer the question. Yeah. Basically, যেহেতু আসলে এটা ইমিগ্রেশনের ব্যাপার, I think আপনি যে কোনো অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন সলিসিটরের সাথে কথা বলবেন, they can answer you properly. But আমরা যতটুকু জানি, we have to go for a commercial break first. Fine. Yeah. Dear viewers, thank you for watching our program. We'll see you again after the break. Dear viewers, welcome back to our program, Your Accountant. We have a call. Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি বলেন, প্রশ্নটা। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, না অনুরোধ ছিল। জি বলেন। হ্যাঁ, আমার অনুরোধটা ছিল এটা, সেটা হচ্ছে যে আপনাদের অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দর, আমি পছন্দ করি অনুষ্ঠানটা, তো মাঝে মধ্যে দেখি। তো একটা জিনিস এটা হচ্ছে যে আপনাদের মানে ইংরেজি ভাষাতে এত বেশি বলেন, বাংলায় বললে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয়। তো টার্মগুলো আপনারা তো ইংলিশে বলবেন, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু অন্যান্য জায়গাগুলো যদি আপনারা একটু বাংলায় একটু আমাদেরকে বলেন, তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়। এই জন্যই আমি আর কি ফোন। আপনি যদি আজকের প্রোগ্রামটা একটু লক্ষ্য করেন, মিস্টার অজিত শাহ কিন্তু বাংলাতেই বলতেছে, আমি অ্যাঙ্কর হিসাবে একটু ইংরেজি বলি, উনি কিন্তু মোটামুটি বাংলাই বলছে আজকে পুরো প্রোগ্রামে। সেটা ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ কলার। আসলে আমি একটু এক্সপ্লেইন করি যে বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য টার্ম কিন্তু আপনার ইংরেজিতে এখানে, তো আমরা চেষ্টা করি যে যতটুকু পারা যায়। তবে আপনার যদি কোনো অংশ বুঝতে সমস্যা হয়, আপনি আমাদেরকে কাইন্ডলি টেক্সট করেন কিংবা ইমেল করেন। আই মিন উই আর রেডি টু এক্সপ্লেইন ইউ অ্যাজ মেনি টাইম অ্যাজ ইউ লাইক। তো আমি বুঝতে পারছি, মানে আমরা তো ইংরেজিতে অন্যান্য প্রোগ্রাম দেখতে পারি, জি, কিন্তু আমরা বাংলা দেখতে চাই বলেই আসলে এটা। না, অবশ্যই থ্যাংক ইউ আপনার কমেন্টসের জন্য। অবশ্যই আমরা ফিউচারে এটাকে লক্ষ্য রাখবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Okay. Before break, we had a question from one of the viewers that he wanted to bring his family, obviously wife and 2 kids, in the UK, and he worked full time, and also I think he's a director of a limited company. And what is the earning threshold? So obviously, some of the legal aspect is there. So if you wanted to just briefly say something about that question. Thank you, caller. আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে আপনি একটা জবে ফুল টাইম কাজ করেন এবং লিমিটেড কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর, তো আপনি কাউকে স্পন্সর করতে চাচ্ছেন দেশ থেকে, তাহলে আপনার রিকোয়ারমেন্টটা কি?
আসলে যেহেতু এটা ইমিগ্রেশনের ম্যাটার, আমি অবশ্যই আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি একজন দক্ষ লয়ারের সাথে কথা বলেন। তবে আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, এখন কারেন্ট ট্রেন্ড হলো যে আপনাকে 18,600 পাউন্ড ইনকাম থাকতে হবে টু স্পন্সর সামবডি। তো এখন একজনের জায়গায় দুজন বা দুজনের জায়গায় তিনজনকে স্পন্সর করতে ইনকামের পরিমাণটা বাড়তে হবে কিনা সেটা নিয়ে স্পেসিফিক কোনো আনসার আসলে আমরা দিতে পারছি না, বিকজ অ্যাজ আই ক্লিয়ারলি মেনশন উই আর বেসিকলি অ্যাকাউন্টেন্ট। সো আপনি যদি একজন দক্ষ লয়ারের সাথে কথা বলেন, দ্যাট উইল বি পারফেক্ট। তবে যে কাউকে স্পন্সর করার জন্য কারেন্ট ল মতো আপনাকে 18,600 পাউন্ড ইনকাম থাকতে হবে বছরে। থ্যাংক ইউ কলার। থ্যাংক ইউ মিস্টার অজিত। উই হ্যাভ অ্যানাদার কল। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর কোয়েশ্চেন প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি বলেন, প্রশ্নটা বলেন। জি, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভাইয়া, আমার ওয়াইফ কাজ করতেছে 10 ঘন্টা সপ্তাহে, আর আমি কাজ করতেছি 16 ঘন্টা। জি। এখন আমরা দুইজনে সপ্তাহে ওয়াইজের সাথে 245 পাউন্ড, 245। হ্যাঁ। এখন কি আমরা দুইজনে ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্লেম করতে পারি কিনা, এবং আমরা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আসেনি? আমরা দুইটা বাচ্চা আছে। ইউ হ্যাভ টু চাইল্ড? জি, টু চাইল্ড। ওই 245 পাউন্ড আপনাদের কি কম্বাইন ইনকাম? দুইজনের ওয়াইজেস। হ্যাঁ, দুইজনের ওয়াইজেস। মিস্টার অজিত, ইউ ওয়ান্ট টু সে? নো, থ্যাংক ইউ কলার। যেহেতু ল বলে যে আপনারা দুজন মিলে 24 ঘন্টা কাজ করতে হবে মিনিমাম, এবং দুজনের মধ্যে একজনকে 16 ঘন্টা কাজ করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এবং আপনার মিসেস 16 ঘন্টা এবং 10 ঘন্টা কাজ করছেন, উইচ ইজ অবভিয়াসলি মোর দেন দ্য থ্রেশহোল্ড, তাহলে অবশ্যই আমরা দেখছি না আপনার কোনো সমস্যা হবে। এই 16 ঘন্টা এবং 10 ঘন্টা যদি 7 পাউন্ড 20 করে পার আওয়ার রেশিওতে 52 উইকস এবং 12 মাসে ভাগ করা হয়, তাহলে যে অ্যামাউন্টটা আসে আপনি নিজেই ক্যালকুলেট করতে পারেন। আমি সিম্পলি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে 10 ঘন্টা পার উইক মাল্টিপ্লাইড বাই 7 পাউন্ড 20, তাহলে আপনার একজনের স্যালারি হওয়ার কথা 72 পাউন্ড এ উইক। বছরে 52 সপ্তাহ, আপনি যদি এটাকে 52 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন, যে অ্যামাউন্টটা আসবে সেটা হলো বছরের স্যালারি। সেটাকে যদি আপনি 12 মাস দিয়ে ভাগ করেন, তাহলে আসবে আপনার প্রত্যেক মাসের স্যালারি। এই স্যালারিটা যদি আপনি পেয়ে থাকেন, তাহলে আমরা দেখি না যে আপনার বেনিফিটে কোনো সমস্যা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ কলার। Thank you, Mr. Ojit, for nice explanation with good calculation as well. Okay, we have to go to some email questions now. The first question we got from email is, the person have registered the business voluntarily as a VAT last month. His question is, can he join annual and flat rate scheme? What VAT rate he pay and what VAT he charge to the customer? He didn't mention what type of industry he is though. ওকে, থ্যাংক ইউ কলার, যিনি ইমেল করেছেন কষ্ট করে। তো আমি কোশ্চেনটা থেকে যেটা বুঝতে পারলাম যে আপনি খুব রিসেন্টলি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করেছেন, কিন্তু ফ্ল্যাট রেটের জন্য এখনও অ্যাপ্লাই করেননি। আপনার কোশ্চেনটা হলো যে আপনি কি ফ্ল্যাট রেটের জন্য এখনও করতে পারেন কি না, করলে আপনি কোন রেটে দেবেন। তো আপনার সুবিধার জন্য বলছি, হ্যাঁ, আপনি ভ্যাটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, আমি ফ্ল্যাট রেটের জন্য করতে পারবেন। খুব সিম্পল, আপনাকে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে অনলাইনে, আপনি তাদেরকে ইমেল করতে পারেন। গভর্নমেন্টের একটা সিকিউরড ইমেল অ্যাড্রেস আছে, সেখানে যদি আপনি আপনার প্রফেশনটাকে মেনশন করেন, লেটসে আপনি একজন সলিসিটার, প্র্যাকটিসিং সলিসিটার, হয়তো বা পার্ট টাইম কাজ করছেন, আপনি যদি আপনার প্রফেশনটা মেনশন করেন, HMRC গাইডলাইন মতো আপনার কিন্তু পার্সেন্টেজকে ঠিক করা আছে। ইফ আই এম নট রং, আই থিঙ্ক দ্য পার্সেন্টেজ ইজ অ্যারাউন্ড 13 or 14%। তো আপনি আপনার প্রফেশনটাকে উল্লেখ করলে HMRC কিন্তু সেই প্রভিশনটা আপনাকে দেবে যে আপনার ফ্ল্যাট রেটে কত পার্সেন্টে ভ্যাটটা দেওয়ার কথা। একটা গুড নিউজ হলো যে আপনি যদি ফ্ল্যাট রেট স্কিমে রেজিস্ট্রেশন পান, তাহলে প্রথম বছর, ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন থেকে প্রথম বছর আপনি কিন্তু 1% ডিসকাউন্ট পান। তো আপনার যদি ইন্ডাস্ট্রি রেট হয় 13%, তাহলে আপনি 1% ডিসকাউন্ট পাবেন। তাহলে প্রথম বছর আপনি গভর্নমেন্টকে পে করবেন অনলি 12% অন ইয়োর গ্রস ইনকাম। তাহলে আপনি ফ্ল্যাট রেট স্কিম যদি আগে অ্যাপ্লাই না করে থাকেন, এখন করতে পারেন। প্রথম বছর 1% ডিসকাউন্ট পাবেন, এবং আপনার রেটটা ডিপেন্ড করবে আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে রেজিস্ট্রি করেছেন। আপনার যদি তারপরে কোনো কনফিউশন থাকে, প্লিজ ডু ইমেল আস, উইল ক্ল্যারিফাই ইয়োর কোয়েরিজ। থ্যাংক ইউ। And just to add that he still charges customer 20%.
ইয়েস, তো আপনি স্টিল কাস্টমারকে কিন্তু 20% চার্জ করবেন। মনে রাখবেন আপনার বিল কিন্তু হবে অলওয়েজ 20%। সো £100 যদি আগের বিল হয় প্লাস 20% ভ্যাট, তাহলে আপনি কিন্তু স্টিল ইনভয়েসিং সামবাডি ফর 120, কিন্তু আপনি পে করবেন আপনার রেট মতো। সেটা যদি 13% হয় 13% অন দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট, নট অন দ্য নেট অ্যামাউন্ট। এইটা একটু কেয়ারফুল থাকবেন। Thank you. Okay. Our second question is actually related with property again. The viewers who sent the email, he wanted to get a mortgage for the first time. He have a part-time job and run a business as a limited liability company. So he's the director for last 3 years. What type of accounting related documents the bank or lender will ask from him in this scenario? থ্যাংক ইউ দর্শক, আপনি যিনি ইমেল করেছেন, আসলে আমরা দেখা গেছে প্রায় প্রপার্টি রিলেটেড অনেক কোশ্চেন পাই। অবশ্যই যেহেতু আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে প্রপার্টি কিনছেন, হয়তো বা রেন্টাল ইনকাম আছে, সেকেন্ড প্রপার্টি নিয়ে ভাবছেন, কোশ্চেন ভেরি কমন। তো বেসিক্যালি মর্গেজ পাওয়ার জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন হয় আপনাকে একজন ব্রোকার ভালো বলতে পারবেন, যদিও পুরোটা রেলিভেন্ট নয় আমাদের জন্য, বাট উই ক্যান ব্রিফলি ডিসকাস যে অ্যাকাউন্টেন্টের কাছ থেকে নর্মালি মর্গেজ করার সময় ব্যাংক যেটা জানতে চায়, নর্মালি আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য সবসময় ট্যাক্স রিটার্নটা করে দেই। সেক্ষেত্রে HMRC থেকে একটা ফর্ম উই কল SA 302, উইচ ইজ বেসিক্যালি এ সামারি, আপনার প্রিভিয়াস 3-4 বছরের ইনকামের সামারিটা প্রয়োজন হয়। নাওয়েডেজ একটা ট্রেন্ড হচ্ছে, অনেক ব্যাংক এখন চাচ্ছে যে ট্যাক্স রিটার্ন ওভারভিউ। তো ট্যাক্স রিটার্ন ওভারভিউটা আসলে কি? এটা আসলে দেখায় যে আপনি কত ট্যাক্স দেওয়ার কথা ছিল, কত ট্যাক্স দিয়েছেন, কত ট্যাক্স বাকি আছে। অনেক সময় এখন ব্যাংক ট্যাক্স রিটার্ন ওভারভিউটা দেখতে চায়, তো এটা একটা ডকুমেন্ট হতে পারে। এবং ফাইনালি যদি তাদের কোনো কনফিউশন থাকে, দে মাইট আস্ক অ্যাকাউন্টেন্ট টু ভেরিফাই দ্য ইনকাম দ্যাট ইউ ক্লেইমড, সেটাও হতে পারে। তবে যেহেতু আপনি সেলফ এমপ্লয়েড পার্টলি লাইক কোম্পানি ডাইরেক্টর এবং আপনার স্যালারি ইনকাম আছে, সো সেই ক্ষেত্রে আপনার লাস্ট 2 থেকে 3 বছরের ইনকাম প্রুফ প্রয়োজন হবে যদি আপনি প্রপার্টি ল্যাডারে উঠতে চান। সো আমার মনে হয় আপনি কোশ্চেনের আনসার পেয়েছেন কলার। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং আস। We have another call. Dear viewers, assalamu alaikum. You can have your question please. আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। প্রশ্ন হচ্ছে, আমি অ্যাজ এ ক্যাব ড্রাইভার সেলফ এমপ্লয়েড। জি। আমার গাড়ির যে ডেপ্রিসিয়েশন যে 18% দেখাইছি, ওই 18% হ্যাঁ বলেন। গাড়ির যে ডেপ্রিসিয়েশন যেটা ইয়ারলি আমরা দেখাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওটা 18% দেখাইছি। দেখানোর পরে আমি অ্যাকাউন্ট সাবমিট করে দিছি, অনলাইনে অ্যাকাউন্ট চলে গেছে, কিন্তু হাউজিং বেনিফিটকে যখন করছে বা চেক করছে, হাউজিং বেনিফিট এটা ডিজালাও করতেছে। হাউজিং বেনিফিট বলতেছে যে ফর হাউজিং বেনিফিট পারপাস উই আর ডিজালাও দা ওয়ান। ইজ ইট কারেক্ট অর নট? আমি কি টেলিফোন রাখবো না, পরে আনসার করবেন কি? ঠিক আছে, আমি আপনাকে আনসার করছি। বেসিক্যালি ডেপ্রিসিয়েশনটাকে অ্যালাউড কস্ট ধরা হয় না আপনাদের যখন এই ক্যাব ড্রাইভিংয়ের এক্সপেন্সটা করা হয়। তবে তারপরে ইন এডিশন যদি আপনি কোনো কিছু ক্লেম করতে চান, সেটা আসলে পরের স্টেপে করতে হয়। তবে আমার মনে হয় হাউজিং অফিস ইজ কারেক্ট, বিকজ দ্যাট ডেপ্রিসিয়েশন দে ডো নট অ্যাকসেপ্ট অ্যাজ এ অ্যালাউয়েবল কস্ট। বিকজ আপনি একটু যদি চিন্তা করেন ডিপলি, আপনার অন্যান্য সব খরচগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়াল কস্ট। আপনি পেট্রোল কিনেছেন, আপনি রেন্ট দিয়েছেন, আপনি রিপেয়ার করেছেন, এই অনলি একটা আইটেম কিন্তু আসলে অ্যাকাউন্টিং পারপাসে ইউজ করে, অ্যান্ড অনলি ফর পেইং দ্য ট্যাক্সেস, ইটস নট ফর অনলি দ্য বেনিফিটস। সো বেনিফিট অফিস এবং ট্যাক্স অফিস এই ইস্যুটাতে ডিফার করতে পারে। আই থিঙ্ক ট্যাক্স অফিস ইজ কারেক্ট। থ্যাংক ইউ কলার। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো we discussed the second question regards to the mortgage. Only thing I just wanted to ask you, if he has the company, obviously he need to get the 3 years tax summary, but when he is working for part-time, how many months of pay slip he need to show normally? নর্মালি আপনি যদি কোথাও জব করেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাটলিস্ট 3 মাসের পে স্লিপ দেখাতে হয়। তাহলে 3 মাসের পে স্লিপ দেখাতে হবে, আপনাকে ট্যাক্স রিটার্ন দেখাতে হবে, এবং
এরপরে যদি কোনো ডকুমেন্ট দরকার হয় nowadays they ask for the contract as well, whether the contracts are permanent or yes, I mean there could be so many things. There could be so many things. Okay. আমি প্রিভিয়াস ভদ্রলোকের আনসারটা আরেকটু এক্সপ্লেন করে দিই। আপনি যেটা বললেন যে ডেপ্রিসিয়েশনটা ট্যাক্স অফিস নিচ্ছে না অ্যাজ অ্যালাউড এক্সপেন্স, আমরা যেটা মনে করছি ট্যাক্স অফিস কারেক্ট আছে, কেননা আপনি যেই ট্যাক্সটা পে করেন ফর ইয়োর পার্সোনাল সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সেখানে যদিও ডেপ্রিসিয়েশনটা অ্যালাউড, কিন্তু ফর ক্যালকুলেটিং ইয়োর রিয়েল ইনকাম I mean tax benefit office may disallow it. So whatever they did is basically correct. Just for your information again. Okay, Mr. Ujit, we are nearly finishing our episode today. We have only 2 minutes left. If you wanted to say something to our viewers, you can say now. Thank you viewers. আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, কমেন্টস করছেন, কল করছেন, obviously many thanks for that. আমরা আমাদের সামনের প্রোগ্রামে ভিএটি নিয়ে আরও ডেপথে আলোচনা করতে চাচ্ছি। স্পেশালি আমাদের কমিউনিটিতে অনেক রেস্টুরেন্ট রয়েছেন যারা অনেক সময় ভ্যাট ইনভেস্টিগেশনে পড়েন এবং দেখা গেছে যে ভ্যাট নিয়ে মানে সমস্যার কোনো শেষ নেই। তো রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বলেন, হোলসেল বলেন, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বলেন, আমরা চেষ্টা করব আমাদের নেক্সট এপিসোডে ভ্যাটের এই এলিমেন্টগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে আলোচনা করতে। তারপরেও আপনাদের যদি কোনো ধরনের সাজেশন থাকে, কোশ্চেন থাকে, প্লিজ ইমেল আস। আপনারা জানেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস youraccountant@atnbangla youraccountant@atnbanglauk.tv। আপনারা আমাদেরকে গুগলেও ইউর অ্যাকাউন্টেন্ট এটিএন বাংলা লিখলে ইউ ক্যান গেট আওয়ার লিঙ্ক। তো প্লিজ আমাদেরকে বলেন যে আপনারা যদি অন্য কোনো বিষয়ে জানতে চান, বাট এক্সপেক্টিং দ্যাট এভরিথিং ইজ ফাইন। সো থ্যাংক ইউ এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের আবার শুভেচ্ছা। So Mr. Ujit, thank you for that. Dear viewers, thank you for watching our program. We really appreciate your all these suggestions. Do email us your questions, suggestions. We always try to improve our program. So ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।